Okay, so now let us continue. Macam mana kamu nak tentukan polarity of a molecule? Before this, it is just as simple as by looking at the bond polarity. So kalau let's say you ada linear shape molecule dan you hanya ada dua atom saja, senang je. You tengok saja bond dia tu polar ke non-polar. Okay, kalau you nak tahu bond dia polar ke non-polar, tengoklah dekat atom tu ada perbezaan electronegativity ke tidak. So macam HCl ni, dia ada perbezaan ketara in the electronegativity. H ni less electronegative, Cl adalah electropositive. Therefore, if let's say you ada molecule HCl and this is the covalent bond, single covalent bond yang terhasil between H dan Cl, therefore this bond adalah polarized bond. This bond adalah polar bond. So bila this bond is a polar bond, therefore HCl adalah polar molecule. Or it is just simple as if you know that there is a covalent bond between different atoms, it's gonna be a polar molecule, okay? But then, if let's say you ada molecule macam fluorine atau oxygen, di mana this is, if you break down dia punya bond between F2 dengan O2, you will get a single covalent bond as well, but with same atom, sama kan atom dorang. So bila atom mereka sama, tak kira lah F ni adalah the most electronegative atoms, makanya is the bond between them is kena be non-polar sebab tiada langsung perbezaan in electronegativity. So bila bond dia non-polar, dia akan menjadikan this molecule is a non-polar molecule. Okay. Tetapi it's actually not as simple as that. It's actually nak tahu molekul tu polar ke tidak, it will all depends on the shape of the molecule. Okay, so untuk tahu the polarity of your molecules, you can know it by following the 3 steps as follows. Okay, the first step ialah you kena tahu electronegativity values of your atoms. Kalau you tak hafal value dia sekalipun, you hanya kena tahu saja atom tu dia more electronegative ke less electronegative. So antara 4 atoms yang paling electronegative adalah fluorine diikuti oleh oksigen, nitrogen dan juga chlorine. Selain daripada itu, just so you know that the electronegative of the atoms yang selain daripada 4 atoms yang Miss sebut ni, dia punya electronegativity of the atoms dia rendah. Okay, sebab from there you boleh tahu the bond dipoles. Bond dipoles ni apa? Miss dah bagi tahu before this, bond dipoles ni, this is bentuk bond dipole. Okay, dia akan bergerak daripada less electronegative atom kepada more electronegative atom. Okay, so you kena predict the bond dipole dahulu, lepas tu barulah guna Vesper method to predict the molecular shape. Okay, untuk tahu Vesper method, you kena lukislah Lewis structure of your molecule. Lepas tu tengok kat central atom dia, ada lone pair ke tidak. And then you kena tahu the molecular geometry of your molecule tu bagaimana supaya you dapat tahu molecular shape of your molecule tu macam mana. Okay, so from the molecular shape, kan Miss dah bagi tahu tadi, on the previous slide, nak tahu polarity of your molecule, dia akan depends on one of the most important factors adalah the shape of molecule tu tersebut. So that's why lah berkait molecular shape and polarity. Okay, sebab apa? Dua benda ni berkait sebab daripada molecular shape you akan dapat tahu you punya molecule tu non-polar ataupun molecule you tu polar. Okay, so from the shape of your molecule, only then you boleh tahu bond dipole tu akan cancel out each other ke tidak. Okay, kalau let's say from previous Miss ada ajar, kalau let's say bond dipole tu dia boleh cancel each other, that means dia punya dipole moment dia equals to 0. Okay, kalau bond dipole dia cancel each other, dipole moment dia equals to 0, that means it will be a non-polar molecule. Okay, tetapi kalau dia punya bond dipole takkan cancel each other, that means molecule tu akan ada dipole moment. Kalau molecule tu ada dipole moment, bermaksud it's gonna be a polar molecule. Okay.
Okay, so kalau let's say you nak tahu you punya molekul tu punya polarity, bukan sahaja you kena lihat dekat bond polarity, okay. So kalau let's say molekul tu dia ada more than 2 atoms kan ni, you tak boleh simply tengok dekat bond polarity. You kena tengok dekat shape of the molecule, okay. Sebab kalau let's say if you look at here, CH3Cl punya molecule, the shape ialah tetrahedral. So from the shape tetrahedral ni, kalau let's say dia akan ada few possibilities of dia punya bond dipole. Nanti kita akan belajar later. So kalau you tengok bond dipole of the CH3Cl ni akan nanti satu kat atas, satu kat bawah lah. Okay, nanti kita akan go through about this later. So since dia ada more than one bond dipole, you kena ambil kira the overall dipole moment of the molecule. Okay, sama ada dia akan ada dipole moment ke tidak dekat molekul ni. So nak tahu overall dipole moment is the sum of the bond dipole dekat molekul ni. Okay. So nanti Miss akan go through about this more. Okay, untuk mudahkan kamu, this is the flow chart untuk kamu determine the polarity of your molecules. Okay, so yang pertama apa yang you kena buat ialah lukis Lewis structure of your molecules first. Lepas tu determine the molecular shape of your molecule from the basic molecular geometry ataupun from the Vesper theory. Kalau let's say molecule tu dia punya central atom ada lone pair, dia akan evolve jadi shape yang bagaimana. So from the shape actually akan ada shape yang symmetry, akan ada shape yang unsymmetry. Kalau shape tu dia symmetry, and then you kena tengok dekat dia punya terminal atoms, identical ke tidak. Kalau let's say dia punya terminal atoms tu identical, therefore dia punya bond dipole akan cancel out each other and the resultant dipole moment dia will be tiada langsung dipole moment dekat molekul tersebut. So bila tiada langsung dipole moment dekat molekul tersebut, so the molecule will be non-polar. Okay, manakala if let's say you ada molecular shape yang symmetry tetapi dia punya terminal atoms dia not identical, okay, therefore the dipole moment will not be equal to 0. Okay, kiranya akan ada dipole moment dekat molekul tersebut. Bila molekul tu dia ada dipole moment, okay, therefore you can say that the molecule will be a polar molecule. Okay, kalau let's say you ada unsymmetrical molecular shape, for whatever it is, kalau you dapat tahu shape yang unsymmetry, therefore you will know that it's going to be a polar molecule sebab dipole moment dia exist. Okay, Miss nak kamu pening-pening lagi. Miss tadi saja je terangkan about this flow chart because by the end of the video, you will know that this flow chart is going to be very helpful to you. Okay, so sekarang kita akan go through one by one lah. Kalau let's say you lukis Lewis structure, you dapat molecular shape yang jenis symmetry but with identical terminal atoms. Macam mana bentuk dia? Okay, from the flow chart yang Miss dah terangkan tadi, kalau let's say kamu nak determine the polarity of your molecule, the first thing first that you need to do ialah lukis Lewis structure untuk molekul you. Lepas you dah lukis Lewis structure untuk molekul you akan tahu central atom you ada lone pair ke tidak. Okay, ada berapa electron pairs at your central atom. So in this case, central atom carbon and dia ada dua bonding pair. So bila dia ada dua bonding pair, bermaksud dia ada dua electron pair. Untuk molekul yang di mana central atom dia ada dua electron pair, dia punya shape dia adalah shape apa? Linear. Okay, since dia ada langsung lone pair, dia tergolong di dalam basic molecular geometry shape. For your information, linear shape ni tergolong dalam symmetry punya shape, symmetrical punya shape. So, kalau ikutkan flow chart tadi, dia cakap apa? Kalau shape of the molecule symmetry, tetapi dia akan ada sama terminal atoms, therefore dia punya overall dipole moment dia mesti confirm 0 punya. So bila overall dipole moment dia 0, that means it's gonna be a non-polar molecules. Kalau you nak tahu molecules you polar atau tidak, it will all depends on the overall dipole moment. So macam mana you tahu overall dipole moment for this molecule? Tiada langsung equal to 0. Sebab apa? Sebab daripada
lukisan bond dipoles. Bond dipoles ni dilukis daripada less electronegative atom bergerak kepada more electronegative atom. Okay. And then in this case, carbon is less electronegative daripada oxygen atom. So if you look at the bond dipole here, dia akan ada dua bond dipole in carbon dioxide. Satu menghadap ke kiri, satu menghadap ke kanan. So since these two bond dipoles ni opposing each other, okay, dia menghadap dengan opposite direction. Therefore, diorang punya bond dipoles ni akan cancel out each other. So bila bond dipoles ni cancel out each other, therefore dia punya overall dipole moment ni tiada. Okay, sebab apa? Sebab dah cancel out each other, so dia punya overall dipole moment dia tiada lah. So bila overall dipole moment tiada, sebab this bond dipoles boleh cancel out each other, so that's why lah dia punya overall dipole moment equals to 0. Sebab apa? Sebab this molecule tiada langsung bond dipole, tiada langsung dipole moment. Okay, so bila this molecule tiada langsung dipole moment, dia punya dipole moment equals to 0. Therefore, CO2 is a non-polar molecule. Okay, so another example shape yang symmetry adalah shape tetrahedral. Tetrahedral ni pun antara shape yang symmetry juga. Okay, so kalau you look at the flow chart tadi, dia cakap kalau let's say you ada molecules yang symmetrically arranged ataupun symmetry in shape, dia ada sama terminal atoms, therefore dia punya bond dipole akan cancel out each other and akan menyebabkan overall dipole moment. This is the symbol untuk overall dipole moment. So the overall dipole moment untuk the whole molecule will be tiada, will be 0. So it will be a non-polar molecule. Okay, so if you look at here, this is a molecule CCl4. So kalau you lukis Lewis structure of CCl4, you akan tahu carbon ni berada di tengah, and then dia akan ada 4 terminal atoms ataupun 4 bonding pair. So kalau this central atom ada 4 electron pairs at the central atom, therefore the molecular geometry of this molecule CCl4 will be tetrahedral. Tetrahedral is one of the examples of symmetry punya molecule. Okay, kalau ikutkan tadi dia ada cakap kalau molecules tu dia ada same terminal atoms, kiranya dia punya bond dipole dia boleh cancel out each other. Okay, in this case chlorine is less electronegative than chlorine is one of the most electronegative atom. Carbon dia less electronegative, so carbon dia akan jadi positive N, chlorine akan jadi negative N. So you have to draw the bond dipoles before you nak conclude the overall dipole moment. Okay, so this is how you draw the bond dipole untuk setiap bonds yang ada di CCl4. Bonds kat CCl4 kan ada 4, so that means you akan ada 4 bond dipole. So sekarang because these atoms, these molecules, dia symmetry, therefore dia punya bond dipole dia boleh cancel out each other. Yang atas akan cancel out dengan bawah, yang kiri akan cancel out dengan yang kanan. So bila dia punya bond dipoles boleh cancel out dengan each other, therefore dia punya overall dipole moment will be 0. Okay, lepas tu bila overall dipole moment dia tiada langsung, sebab bond dipoles tu boleh cancel out each other, therefore the overall dipole moment will be tiada. Okay, dekat molekul tersebut, and this will make the CCl4 as a non-polar molecule. Okay, so one of the symmetry shapes again adalah octahedral. Octahedral ni is one of the molecular geometry shapes yang symmetry. Okay, so if let's say you ada molecule SF6, okay, this is how your SF6 looks like. The bond is a polar bond. Okay, between S dengan F ni memang polar sebab dia ada difference in the electronegativity. The shape is symmetrical.
Tetapi dia punya polarity, or we can say it as bond dipole. Tetapi dia punya bond dipole can cancel out each other. How so? So kita kan cakap nak lukis bond dipole kan from less electronegative kepada more electronegative atom. Okay. So if you draw the bond dipole dekat each of the bond in SF6, you will know that bond dipole dia boleh cancel out each other. Yang atas cancel out dengan bawah, yang di kiri boleh cancel out dengan yang kanan pun boleh cancel out dengan yang kiri. So since dia punya bond dipole can cancel each other, therefore dia punya overall dipole moment will be equal to 0. Sebab apa? Sebab tiada langsung dipole moment dekat this molecule. And ini akan menyebabkan molekul SF6 ialah non-polar molecule. Okay, next let us go to molecular shape yang symmetry. Tetapi dia punya terminal atoms dia tak sama. So bila walaupun shape dia symmetry, tapi terminal atoms dia tak sama. Therefore, the molecules will be a polar molecule since that the bond dipoles cannot cancel out each other, and ini akan menyebabkan dia punya dipole moment tu ada, wujud. Okay, for example, if let's say you ada molecule CHCl3. Bila you draw the Lewis structure untuk molekul CHCl3, you akan dapati yang bentuk molekul ni adalah will be bentuk tetrahedral. As you know, tetrahedral adalah symmetrical shape, ya. Tetapi kalau you ikutkan flowchart tu dah bagi tahu kalau let's say you ada shape yang symmetrical tetapi dia punya terminal atoms dia berbeza, therefore the molecule will be a polar molecule. Okay, sebab apa? Sebab dia punya dipole moment dia wujud dipole moment dekat molekul tersebut. Okay, kiranya dia punya bond dipole tak akan cancel each other kalau let's say dia punya terminal atoms dia different. Sebagai contohlah macam ni CHCl3. Okay, sekarang ni kalau if you tengok dekat electronegativity scale, you will know that hydrogen ni kalau comparekan dengan carbon, hydrogen ni dia more dia less electronegative daripada carbon. Okay, so bila hydrogen dia less electronegative daripada carbon, the bond dipole between H dan C akan menuju begini. H punya bond dipole akan daripada H akan menuju kepada carbon. Okay, and then okay macam ni. Tapi kalau if let's say you compare between chlorine dengan carbon, of course lah chlorine is one of the most electronegative atoms. So chlorine dia akan jadi the negative N. So since carbon dia less electronegative daripada chlorine, so dia punya bond dipole dia akan menuju daripada carbon kepada chlorine. Okay, so daripada carbon kepada chlorine. So sekarang ni from there akan terhasillah resultant dipole moment. Okay, kenapa terhasil resultant dipole moment? Sebab dia ada 4 different bond dipoles dan semuanya macam menuju ke bawah. Okay, so since this molecule ada resultant dipole moment, therefore dia punya overall dipole moment tak akan equal to 0. Okay, therefore dia punya overall dipole moment will not equal to 0 sebab nak tunjuk yang bahawa molekul ni ada overall dipole moment. Okay, dia punya first of all bila you nak terangkan, you just bagi tahulah the bond between C dan H dan juga C dan Cl are polar bonds. Okay, the bond between them ni memanglah polar bond. And then since that the bond dipole cannot cancel each other, therefore the dipole moment, the overall dipole moment tak akan jadi equals to 0 sebab
ada kewujudan dipole moment di situ. There is a resultant dipole moment in this molecule. Therefore, CHCl3 is a polar molecule. Alright, next ialah if let's say you ada molecule CH3Cl. So if let's say you lukis Lewis structure untuk CH3Cl, you akan tahu carbon akan jadi central atom and this carbon ada 4 electron pairs around it. So untuk molekul yang ada 4 electron pairs around, therefore the shape will be tetrahedral. As Miss dah bagi tahu tadi, kalau let's say tetrahedral ialah one of the shapes yang symmetry, okay? Tetapi kalau let's say shape tu symmetry, dia ada different terminal atoms, therefore dia akan jadi polar molecules since that dia punya molecules ada apa? Overall dipole moment. Okay, so bila you nak terangkan, you bagilah tahu each bond in CH3Cl ni is a polar bond. Okay, and then dia punya shape dia tetrahedral. So therefore the shape is symmetry. And the polarity ataupun bond dipoles, dia cannot cancel each other. Okay, so if you kena tunjuk lah sebab ada markah tau kalau you lukis bond dipoles yang betul. So you kena tahu lah kalau let's say bond dipoles tu dia akan menuju daripada positive end kepada negative end. Kiranya daripada less electronegative kepada more electronegative atom. In this case, you know that carbon is less electronegative compared to chlorine. Therefore, the bond dipole will be from carbon ke chlorine. Okay, and then if you compare the bond dipole between, if you compare the electronegativity between hydrogen dengan carbon, carbon will be the more electronegative atom compared to hydrogen. So that's why the bond dipole dia daripada hydrogen menuju ke carbon. Okay, sebab apa? Sebab hydrogen dia less electronegative compared to carbon. Okay, so you nampak tak kat situ dia punya bond dipole tu memang tak boleh, cannot cancel out each other. So bila dia cannot cancel out each other, maka dia terhasillah resultant dipole moment yang menuju ke atas. Kiranya adalah kan dipole moment tersebut. So bila ada dipole moment, so dipole moment tu will not be equal to 0 sebab ada resultant dipole moment. Okay, macam mana resultant dipole moment tu terhasil? Sebab melalui combination of different bond dipoles. So dia punya combination dia menuju ke atas. So that's why dia ada resultant dipole moment. Okay, so therefore we can say that CH3Cl punya molecule is a polar molecule just because dia ada overall dipole moment. Okay guys, for the very last one, untuk determine the polarity of a molecule, di mana if let's say you ada shape of your molecule yang unsymmetry, so the polarity of your molecule will always be a polar molecule disebabkan apa? Sebab molecule you, kalau let's say unsymmetry shape molecule, dia punya bond dipole tu tak akan cancel out dengan each other, therefore your molecule will have a dipole moment. So bila molekul ada dipole moment, dia tak akan equals to 0. Dipole moment will not equals to 0. Therefore, unsymmetry molecular shape will always be a polar molecule. Alright, macam mana you nak tahu you punya shape of molecule tu unsymmetrical or not? You can know it if let's say your central atom ada lone pair. Okay, so tak kisahlah kalau let's say you punya central atom ada lone pair, bentuk dia band ke, bentuk dia square pyramidal ke, square planar ke, as long as your central atom ada lone pair, therefore the shape of your molecule will be unsymmetrically arranged. Okay, the shape will be unsymmetry. So kalau let's say tadi kalau kita ikutkan flowchart tadi, unsymmetry shape akan always be a polar molecules. Kebanyakannya lah. Okay, for example lah ya, kalau let's say you ada ammonia ataupun NH3 kan. Okay,
bila you draw NH3, you will know that N ni adalah central atom and dia ada lone pair ke atas tu. So bila dia ada lone pair di atas tu, you will know that the geometry of the molecule ialah unsymmetrical. And you need to bagi tahu what is the shape, what is the molecular geometry of this molecule. Trigonal, pyramidal. Okay, you kena bagi tahu tu. You bagi tahu shape dia unsymmetrical and bagi tahu dia punya molecular geometry yang sebenarnya adalah trigonal pyramidal. Okay, and after that you bagi tahulah since that dia punya shape tu unsymmetrical, therefore dia punya bond dipoles ni tak boleh cancel out each other. Okay, so you know that nitrogen is more electronegative than hydrogen. Okay, so nitrogen is actually more electronegative daripada hydrogen. So hydrogen akan jadi positive end, manakala nitrogen akan jadi negative end. Therefore, bila you nak lukis bond dipole untuk NH3, dia akan menuju daripada hydrogen kepada nitrogen. So since dia ada 3 bonds in NH3, makanya akan ada 3 bond dipole di NH3. And from there, dia akan menghasilkan a resultant dipole moment secara menegak. Okay. You perasan tak? Dia punya bond dipole itu macam semua nak menuju ke atas. So dia akan mewujudkan resultant dipole moment yang secara menegak ni ya. So since that the bond dipoles cannot cancel each other, therefore the molecule ni dia ada apa? Dia ada dipole moment. Okay, so this molecule dia ada dipole moment. In fact, dia ada resultant dipole moment. Okay, and then from there we can conclude that NH3 is actually a polar molecule. Okay, so next, ni sebagai contoh lah, nak tunjuk kalau molekul yang dengan lone pair ni. Okay, sebagai contohnya, if let's say you ada NH3 dengan NF3, so this is how it looks like. Tak kisahlah dia NH3 ke NF3 ke, tapi dia still akan ada lone pair di atas nitrogen. Okay, lepas tu kalau let's say NH3, the resultant dipole moment dia akan menegak ke atas. Macam ni, the resultant dipole moment untuk NH3 menegak ke atas. Kalau resultant dipole moment untuk NF3 menurun ke bawah. Sebab apa menurun ke bawah? Sebab bond dipole untuk NF3 semua macam daripada N kepada F. Sebab apa? F is the most electronegative atom. Therefore, the bond dipole dia akan menuju ke daripada N kepada F. Okay? Yang ni actually tak penting pun. Yang di atas ni, you don't need to bagi tahu pun this one. Okay, this one no need. Okay, you just bagi tahu bond dipole between bonding pair sahaja. Macam ni, between bonding pair sahaja. Okay. Okay, so that's the end of it. So let us try this. Okay, which one of these molecule polar ke non-polar? So untuk tahu polarity of the molecule, tadi Miss bagi tahu apa yang you kena tengok ialah you kena tengok the shape of the molecule, symmetry ke tidak. Okay, lepas tu you tengok dia punya resultant dipole moment ataupun dia punya dipole moment equals to 0 ke tak sama dengan 0. So if you look at all of the shapes of these molecules yang dibagi, semua shape dia adalah tetrahedral. So kalau shape-nya tetrahedral, you will know that shape dia adalah symmetry. Kalau symmetry shape, dia ada dua possibility, which kalau let's say dia punya terminal atoms dia sama or not. Okay, itu akan menentukan polarity of your molecule. So let's look at the first one. This is CH4. Okay, it's a tetrahedral shape with the same terminal atoms. Therefore, dah sah yang ni adalah non-polar molecule. Kenapa non-polar molecule? Sebab dia punya dipole moment pun equals to 0. No net dipole moment. Okay, kalau ni pula CH3Cl, there is a resultant dipole moment there.
Okay, sebab dia punya terminal atoms pun different. So bila dia ada net dipole kat situ, therefore this molecule will be a polar molecule. Okay, so yang ni apa tadi? Non-polar. Okay, so next lah, let's look at the CH2Cl2. Okay, CH2Cl2 dia ada dua atoms, terminal atoms yang sama, H, and dua terminal atoms yang sama, Cl. Okay, tetapi is there any net dipole there? Yes, there will be a net dipole there. Dia bukannya semua sama, dia adalah differentnya kat situ. Okay, so dia ada net dipole kat situ. Bila ada net dipole, that means dia punya dipole moment tak sama dengan zero. Bila dipole moment dia tak sama dengan zero, that means CH2Cl2 is a polar molecule. Next ialah CHCl3. CHCl3 pun adalah dia punya shape dia symmetry because tetrahedral, tetapi terminal atoms dia lain, H dan juga 3Cl. Therefore akan ada net dipole moment di situ. Bila ada net dipole moment di situ, that means dia punya dipole moment tak equals to zero. Bila dia punya dipole moment tak equals to zero, this will make the CHCl3 molecule is a polar molecule. Okay, next ialah CCl4. CCl4 tetrahedral shape tetapi same terminal atoms. Bila same terminal atoms, if you look at here, dia punya dipole moment equals to zero. Bila dipole moment equals to zero, therefore molecule CCl4 ialah molecule yang non-polar. Okay. Alright, so now let us continue on finding the polarity of the molecules as stated here. Okay, so to recap, untuk tahu the polarity of the molecule, you need to draw the Lewis structure. Sebab from the Lewis structure, you akan tahu central atom tu dia ada lone pair ke tidak untuk tentukan the shape of your molecule. From there, you akan dapat tahulah dia punya dipole moment tu equals to zero ke tak sama dengan zero. For example, if let's say you look at here, this is H2O molecule. The central atom O ada apa ni? Ada lone pair. So bila ada lone pair, bermaksud dia punya shape adalah unsymmetrical. Okay, shape dia unsymmetry. So bila shape dia unsymmetry, memang automatically should be a polar molecule. Okay, sebab if you look at the bond dipole here, the bond dipole of the between H dengan O, H2 bond dipole dia menuju daripada H kepada oksigen. So dia akan mewujudkan a resultant dipole moment. So this is actually resultant dipole moment. So bila dia mewujudkan the resultant dipole moment, therefore dia punya dipole moment dia will not be equals to zero. So bila dia tak equal to zero, that means it's a polar molecule. Okay, so next ialah CO2. CO2 ni kita dah discuss earlier. Dia punya bond dipole dia cancel out with each other. That's why it's gonna be a non-polar molecule, since that dia punya dipole moment equals to zero. Kenapa dipole moment dia equals to zero? Sebab bond dipole dia cancel out each other. Next ialah SO2. If you look at this molecule, bentuk dia bent, and then dia punya central atom ada pula lone pair. Kalau ada lone pair, that means the shape of the molecule adalah unsymmetry. Okay, kalau shape molecule unsymmetry, memang sasa is gonna be a polar molecule, disebabkan oleh dia ada dipole moment. Sebabkan ada dipole moment, therefore dipole moment dia tak akan jadi equals to zero. Okay, so this is the bond dipole between S dengan oxygen, di mana oxygen is a more electronegative atom compared to S. Therefore dia punya bond dipole akan menuju daripada S kepada oxygen. Okay, sebab apa? Sebab S is less electronegative atom. Therefore akan mewujudkan resultant. This is resultant dipole. Okay, resultant dipole moment. So that's why we can say that since dia ada resultant dipole moment, therefore dia punya dipole moment will not equals to zero. Next ialah CH4. Actually, CH4, as you know it, CH4 akan carry the shape of tetrahedral.
So this is how CH4 looks like. And as you know, kalau shape tetrahedral bermaksud shape dia symmetry. Kan? Kalau shape symmetry with identical terminal atoms, bermaksud dia akan jadi a non-polar molecule. Okay, since that dia punya dipole moment bond dipole dia akan cancel each other. Okay, so this is how the bond dipole looks like. Daripada hydrogen akan menuju kepada carbon. Since that carbon is, kalau compactkan dengan hydrogen ni, carbon ni lagi elektronegatif lah. Okay, tapi sebabkan shape dia symmetry and then dia punya terminal atom sama, so dia punya bond dipole akan cancel out each other. So bila bond dipole cancel out each other, and the resultant dipole moment will be equals to 0. So bila resultant dipole moment equals to 0, that means the molecule is a polar molecule. Okay, so I think that's all about polarity of the molecule. So I hope that you understand. Kalau tak faham, sila ulang and maybe you can ask about it on your tutorial session with me later. Okay guys, so thank you for listening to me.